Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Live-Reaction der Nintendo Direct. Heute am 8. März um 23 Uhr. Wir haben noch ganz kurz Zeit. Es geht gleich los. In 2 Minuten switche ich rüber auf den Screen, wo wir die Direct sehen können. Was wir erwarten können, ich erwarte auf jeden Fall einen Super Mario Odyssey DLC, denn es gab einen Typen, der die Direct vorhergesagt hat, und dieser Typ hat eben auch in der Vorhersage gesagt zur Direct, dass heute ein kostenpflichtiges Super Mario Odyssey DLC angekündigt wird, das dann Ende April soll der erste von 2 Teilen rauskommen, und der erste Teil soll ein Luigi's Mansion Königreich beinhalten, mit über 40 neuen Monden oder so. Keine Ahnung, ob stimmt. Wäre realistisch, würde ich sagen. Gut. Ansonsten, keine Ahnung. Animal Crossing, keine Ahnung. Pokémon, keine Ahnung. Ich kann es nicht einschätzen, was wir heute erwarten können. Vielleicht, ich glaube nicht, dass wir es über den Online-Service erzählen. Glaube ich nicht. Das wäre dabei gestanden in der Ankündigung, schätze ich. Ne, dieses Mal ist es eine Direct Play Stand. Fortnite könnte tatsächlich sein, dass angekündigt wird heute, genauso wie Diablo 3 zum Beispiel. Könnte passieren. Ja. Gut. Moin Chris. Moin. Ja, gut, ich werde da mal kurz hier auf den Screen hier switchen. Sehr schön. Ich bin wirklich sehr gespannt, was uns hier heute erwarten wird. Falls ich noch ein bisschen verpennt aussehe, ich habe gerade knapp über 1 Stunde geschlafen noch, damit ich eben morgen nicht allzu fertig bin. Damit ich den Schlaf, den ich hier halt jetzt verliere, nicht ganz verloren habe, was auch immer. Es geht gleich los. Lass uns dafür beten, dass es heute geile Ankündigungen gibt. Warte, da will jemand Gayo. Gayo! So. Während der Direct werde ich das dann nicht machen. Während der Direct werde ich keine Memes machen. Nix. Gut. Alles klar. 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Einstufung ausschied. LOL. Minasan, おはようございます。任天堂ダイレクトの案内役を務めます小泉です。どうぞよろしくお願いします。任天堂スイッチと任天堂 3DS に関する様々な情報をお届けしていきます。まずは 3DS のヘッドラインです。 So, ich bin mal am Handy. Nicht wirklich WarioWare. The latest in the WarioWare series is coming to the Nintendo 3DS family of systems. Which means there's a new way to play Wario's strangely satisfying microgames. Leck mich. Ich will das auf der Switch haben. With classics and new additions. Hey. 300 microgames to enjoy, making this the biggest entry in the series. Press buttons. Tilt the system. Use the touchscreen. And microphone. Only Wario could come up with this many control schemes. Think fast. What playstyle is required for this one? Better figure it out. Ich mag die Mario-Spiele. Hey, some familiar characters are rocking new looks. Ich will die auf der This is Switch. the most jam-packed game in the series yet. Just look at that face. Even Wario can't contain his wicked grin. WarioWare Gold launches July 27th. Pulse-pounding races and battles await Dylan and your me. Das Spiel Race hatte down ich enemy damals. Grox and rock them in battle to defend frontier villages. Yes, sir. Action meets tower defense in Dylan's Dead Heat Breakers. Also das originale Spiel damals.
This time, the red flash himself, Dylan, will team up ich with your bekomme own animalized Twitter-Mitteilungen. character. Be strategic Die senden and immer use eine your whole team. Twitter-Mitteilung raus, wenn was What in tarnation? angekündigt wird. Das sollte ich vielleicht rausmachen, sonst werde ich gespoilert. Well, you'll need their help to face each wave of transforming Egal, monsters. passt schon. Who or what will you and Dylan get tangled up with? Never mind that. There's an enemy invasion to stop. Naja, 3DS sind halt doch ein paar Leute. 60, 70 Millionen. Dylan's Dead Heat Breakers rolls out on May 25th in stores and on Nintendo eShop. Are the brothers and Bowser still better together? Nintendo DS classic Mario and Luigi Bowser's Inside Story is back for more gut-busting adventures. Mario and Luigi have been tasked with finding a cure for the Blorbs, a disease threatening all life in the Mushroom Kingdom. But, thanks to Fawful, both brothers have been devoured by Bowser, and so their journey takes them deep into the belly of the beast, leaving Bowser to scour the kingdom for the cure. Nochmal Mario und Bowser Remake? Change between the Bros and Bowser. Ich will das auf der Switch! Big Bad will even beef up for monstrous boss battles fit for a king. Take him down in this action-packed RPG. Was soll das? And, uh-oh, looks like his boy wants in on the action. Find out what happens behind the scenes in the untold story of Bowser Jr. Really, da hauen sie jetzt. Luigi, Bowser's Inside Story plus Bowser Jr.'s journey launches 2019! Here's the scoop on Detective Pikachu, plus a new amiibo. Something about this Pikachu is a little different. He's gruff. You agree with me, don't you? Runs his mouth. Hey, don't boss me around. Likes coffee. This hi-hat blend is as delicious as ever. And no one knows why. Welcome to Rhyme City, Cringe. where humans and Pokémon usually live in harmony. Alter, ich sag's dir, But das Spiel auf recently, der Switch würde Pokémon so have been geil behaving aussehen. oddly and running amok. So there's a fake Luckily, a boy named Tim and Detective Pikachu are on the case, facing each mystery head-on. quick attack! How was that? Did I do it? Shortly after this Nintendo Direct, the game will be available for pre-purchase on Nintendo eShop for Nintendo 3DS. Crack the case with Detective Pikachu when the game launches March 23rd. Plus, keep your eyes peeled for this extra-large Detective Pikachu amiibo figure, which launches the same day. Ja. Mysterious Mansion reappears in Nintendo 3DS Remake. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's! Es Nintendo reicht! classic Luigi's Mansion has been remade for Nintendo 3DS. Warum? Ja, Tommy wird sich auch bedanken, der hat erst vor kurzem Reloaded gemacht. Warum? Luigi's something of a scaredy cat, but these classic ghosts and traps are no match for Wenn die jetzt für die Switch nichts Gutes ankündigen, dann haben sie verkackt. Will be displayed on the bottom screen. If you work up the courage, fight the ghosts of your past battles in the new boss rush mode. Luigi's Mansion for Nintendo 3DS launches this year. Wow. That's all for Nintendo 3DS headlines. Das hoffe ich auch für euch. いかがでしたか？さて、ここからは Nintendo Switch のタイトルをご紹介していきます。まずはヘッドラインです。Ja, hau mal her bitte. Kirby can even make friends with those characters? Kirby Star Allies finally launches next week. As you fight through your adventure, you'll reach dream palaces where, surprise, even fan-favorite legacy characters can become Kirby's friends. Well, dream friends anyway. When you're saving the world, it's nice to have some heavy hitters on your side, even the likes of King Dedede, Meta Knight, and Bandana Waddle Dee. Was? Eventually, more Dream Friends will be added to the game via free updates after launch. Wow. The first update will include Rick, Kine, and Ku. Warum macht man das nicht gleich? Marks and Gooey.
Warum? It's like a dream come true to bring this ragtag crew of characters together from across the Kirby series. Kirby Star Allies launches on Nintendo Switch March 16th, and the first free update will be available March 28th. Warum? Oh yeah, a quick reminder, a free demo is available now in Nintendo eShop on Nintendo Switch. Ja, What sagt er else are 8 friends Tage for? zu spät, aber okay. Nett. An epic tale returns with new artistic touches. What? Okami, Ori the hat, grand adventure in Okami. classical Japanese style, rises again in the HD version. Das wurde immer To save the abgelehnt, dass land davon from a eine terrible HD-Version für die curse, Switch kommt. The Wurde legendary immer gesagt, Okami, nein, 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 Amaterasu nein, was nein. resurrected, setting off on a quest with the wandering artist. Ich kenne das Spiel jetzt nicht so krass, aber ich weiß nur, dass es immer gesagt wurde, nie. With mere brushstrokes, you can make a Aber variety of miracles ich werde es mir come to kaufen. fruition. In the Nintendo Switch version, use touchscreen control in handheld mode. Or Die Angst use the habe ich auch, Joy-Con Seven. controller's motion controls in TV mode or tabletop mode. Both methods offer an intuitive way to solve puzzles and defeat your foes. Meet an eclectic cast. Solve mysteries. And slay countless monsters to discover what awaits at your journey's end. Okami HD launches on Nintendo eShop on Nintendo Switch this summer. Eat up and throw sushi on Nintendo Switch? An adventure unlike any other. With so conveyor belt das. sushi action, it's Sushi Striker, the way of Sushido. The story takes place after the bitter sushi struggles. Raised in a world where sushi is forbidden, Musashi must wage all-out conveyor belt sushi battles to defeat the Empire and topple its sushi monopoly. The gameplay is deep, but the basics are simple. Just eat more and more sushi to pile up plates of matching colors on a table, then throw them all at your opponent. Mix up your strategies to crush your enemies. If you manage to pull off a special move created by one of your sushi sprites, you may be able to get the upper hand in battle. Of course, there's a multiplayer mode too. Battling fellow sushi strikers online can get intense. Sushi Striker, The Way of Sushido launches simultaneously on Nintendo Switch and Nintendo 3DS June 8th. Aha, danke. More travelers, more details, and more launch info. こんにちは、スクウェアエニックスの高橋です。本日はオクトパストラベラーの新情報を3つお持ちしました。まずは新たな2人の主人公のご紹介です。What lies beyond the horizon? トレサは一人前の商人になることを夢見て旅立ちます。トレサのフィールドコマンドは買い取る。人々が持っているさまざまなアイテムを手に入れることができるでしょう。Ein Drittel vorbei, ja. I helped out someone in a bind. Simple as that. 薬師のアーフェンは大陸中の人々を病から救うため旅に出ます。アーフェンのフィールドコマンドは聞き出す。通常の話すでは知り得ない情報を聞き出すことができます。2つ目の新情報はバトルジョブ。各キャラクターには基本となるベースジョブがあるのですが、バトルではもう一つジョブを装備することができます。商人のトレサが踊り子のジョブを装備すると、Das Spiel sieht nicht schlecht aus, aber es ist sehr langweilig, finde ich. Ich habe die Demo gespielt. Ich finde es jetzt nicht so 3つ目 gut. の新情報、発売日が決まりました。7月13日発売予定です。 Wow. さらに海外向けにはご覧の特別版をご用意しました。 Damn. 中には8人の主人公と彼らの出身地を形にしたポップアップブックや冒険に役立つ世界地図、さらには本作で使用するコインのレプリカなどが入っていますので、ぜひお楽しみに。特別版は通常版と同時発売を予定しています。 Ja, von der 皆様 Grafik か her らい sieht es ただい wirklich たご gut 意見 aus. を参考に、そして励みにしながら開発チーム一同ラストスパートです。オクトパストラベラーをどうぞご期待ください。 The game's soundtrack will also be available to purchase digitally at a later date. What happens when an otaku assassin enters the game world? The legendary gaming console, the Death Drive Mark II. Travis Touchdown wanders into the game world and embarks on a rampage of epic proportions. Inside, there's an action game,
racing, puzzles, a total of 7 different game titles. With his beam katana in hand, he vows to exterminate every last bug he finds. Chain his simple yet exhilarating basic attacks and his arsenal of skill attacks to cut them down to size. A brutal boss lurks at the end of each game. Creatively combine your moves to crush them. Pass a Joy-Con controller to a friend for co-op multiplayer. And partner up with the one and only Badman. Eine halbe Stunde Did geht we sie. mention the adventure mode, which tells a new story? Travis Strikes Again, No More Heroes, launches exclusively on Nintendo Switch in 2018. In Dark Souls, every challenge is an opportunity. Plus, Amiibo. Warte, das sind die Headlines. Die Headlines sind vorbei. Da kommt danach nichts mehr. A world wrought with despair and hope. Jetzt eigentlich die restlichen 15 Minuten sind über Mario Tennis. In the seemingly endless cycle of death, Nee. one clean victory becomes a moment you'll never forget. Das machen die nicht. Now you can savor your accomplishments anytime, anywhere for the first time on console with Nintendo Switch. Dafür würden die so einen Hate abbekommen, weil sie wieder nichts angekündigt haben. Network test, so players can try the game. If this will be your first Dark Souls experience, welcome to a brave new world. Netzwerktest? Cool. Separately, the Solaire of Astora amiibo will be released. With it, you can perform the popular Praise the Sun gesture with reckless abandon. Dark Souls Remastered and the Solaire of Astora amiibo launch on May 25th. Sie könnten es machen, ja. Sie könnten es machen, das stimmt. いかがでしたか？ここで一つお知らせです。先日からマイニンテンドーのゴールドポイントがニンテンドースイッチの e ショップで使えるようになったのをご存知でしょうか？ソフトを購入する際、ゴールドポイントをお支払いにご利用いただけますので、ぜひご活用ください。Ein Rappen? さて、ニンテンドースイッチのヘッドラインはまだまだ続きますが、ここでマリオテニスエースにスポットライトを当ててご紹介します。Das ist nicht euer Ernst. Ja, okay. Ist mir auch recht, das Spiel. An all-star roster of Mario series favorites is ready to rally in full-blown tennis battles, using their most tactical, tricked-out shots ever. Mario Tennis Aces. There are more than 15 playable characters, each with their own distinct characteristics. The varied playstyles on the Nintendo Switch system allow up to 4 players to step onto the court together. Keine Pauline? Today we'll mainly cover the essentials of the refined tennis gameplay. There's a variety of shots to serve up, like a basic shot, top spin, slice, and a lob that'll zoom over your opponent's head, just to name a few. Dafür den Kettenhund, ja. Why not aim and then shoot? Introducing the all-new Zone Shot. It lets you pinpoint any spot you want to aim at using motion controls and send the ball crashing down. Oh mein Gott, das gibt so einen Rage, wenn ich das mit Zone Chrissy Let's shots are Play. really powerful, so if you get hit by one, your racket will take some damage. If your racket takes 3 hits, it'll break, forcing you to forfeit if it's your last one. It's an instant KO. Lord. What the fuck? But don't give up hope. You can stop a zone shot with a block. Return a shot with perfect timing, and you'll block, protecting your racket. Alter, wie viel Taktik ist denn in dem Spiel? It's no small feat to nail the timing just right. That's where zone speed comes into play. When using zone speed, the world around you moves in slow motion, allowing you to perform incredible feats, like chasing down a quick shot. It's no instant win card, but it makes it a bit easier to block powerful zone shots. Of course, you can't just spam zone shots and zone speed the whole match. You can only initiate these moves by using up some of your energy gauge. Okay. Irgendwie hört sich das Spiel sehr kompliziert an. The longer you keep a rally going. But the fastest way to fill up your gauge is with the new trick shot. Ich will auch was Neues.
If a ball gets away from you, you can jump over to knock it back. It's a risky maneuver. If you don't judge the timing or distance correctly, you may waste your energy or lose a point. But if you're successful, Kommt noch was your energy Interessantes, gauge ja. will get a big Das ist boost. die Frage. Fill up your gauge, and it's go time. Initiate your ultimate shot, the special shot. It will eat up your energy in a big way, but this thing can really turn the tide. It may even destroy your opponent's racket in one hit. What? However, not even a special shot guarantees a win. There's always a chance it could be blocked, so watch out. In these intense matches, every move you make presents Mario, a risk Mario and grad hopefully so. a reward. Your energy gauge could be the key to victory. Will you use it for an offensive zone shot? Or use it for some defensive zone speed? Let's say you go for the zone shot. Will you go for a surefire point? 7, ich bin Or will froh, you wenn try to überhaupt noch destroy was your kommt opponent's nach racket Mario and run Tennis. the risk of getting blocked? Non-stop, split-second strategies may be the best part about Mario Tennis Aces. Purists rejoice. You can also play using simple rules, which means only basic shots are allowed. Okay, das ist gut. Alles Once you klar. connect online, you can play a match with your friends or other players. Mit dem Events Kack-Online-System. and online tournaments will be held frequently, allowing you to compete against other players. Matchmaking is based on your record during the event. As a participation bonus, you can get special outfits or even additional characters. Cooper. Wow. There's also swing mode, which allows you to use your Joy-Con like a tennis racket. Forehand, backhand, slice, and lob. This mode Okay. is perfect when you want to play the game casually with your friends and family, or just get your body moving. Nett. Nett. So, The game der offers a refined Abschlusstrailer, oder? approach to Komm. tennis gameplay, focusing on deep strategic payoffs. Plus, the story mode will offer other twists to the good old game of tennis. Sieht cool aus. Mario Tennis Aces launches June 22nd. Was? Oh, and one last thing. As we approach the game's launch, we decided to hold a pre-launch online tournament. That way, you can try out Mario Tennis Aces for yourself. We'll announce the details at a later date, so Nice. please stay tuned. Ein Testschlag sozusagen. 全く新しくなったマリオテニスエース、どうぞご期待ください。さて、引き続き任天堂スイッチの Weitere テスト Nintendo ライン Switch Neuigkeiten, alles klar. Komm, jetzt packt aus, Freunde. Captain Toad is ready to explore other systems. Captain Toad Treasure Tracker is bound for Nintendo Switch. Aber ich hab das schon Explore a variety of gespielt. tricky Mann, es ist kein sandbox-style zweiter levels Teil. inspired by Es ist Japanese kein boxing zweiter called Teil. Iwa. You can rotate the camera and touch the screen for a better view of hidden treasures. Mann. And this time, we've included a few Super Mario Odyssey levels too. Now you can explore locales from a variety of kingdoms, like New Donk City. Soll ich deshalb nochmal das ganze Spiel spielen, damit ich das By Let's the Playen way, kann? did you know Captain Toad appeared in Super Mario Odyssey 2? The Nintendo Switch version can be played with a friend by sharing a pair of Joy-Con controllers. While one player controls Captain Toad, the other can assist with things like turnip cover fire, so you can enjoy tracking treasure together. We also plan to release a Nintendo 3DS version with 3D visuals and touchscreen controls. It feels like there's a box garden right in your hands. Captain Toad Treasure Tracker launches July 13th. Schlachtet's halt noch mehr Hey, aus, who turned oder? out the lights? Gott nochmal.
Also ich werde mir... Eventually. Ja, klar. Gaming icon crashes Nintendo Switch. The impossible isn't possible until it happens. All 3 original Crash Bandicoot games are debuting on a Nintendo system for the very first time. Spin, jump, and wump through the trilogy's 100+ action platform levels as Crash and his sister Coco. Everything from the cinematics to the animations to the lush environments has been fully updated since the original games, so they'll look great on your TV or on the go. Ich würde sagen, daraus kann man ein gutes Stream-Projekt machen. Plans for world domination and save Tana in Crash Bandicoot. Form an uneasy alliance with the mad scientist in Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back. And stop him LP incoming, ja. through a battle across time in Crash Bandicoot 3 es war ein Jahr lang PS4 exclusive. The Crash Bandicoot Insane Trilogy is officially making the Wump to Nintendo Switch July 10th. Gut. Never fear, Little Nightmares is almost here. From award-winning independent developer Tarsier Studios comes a charmingly horrific adventure like no other. Das ist so geil, das Spiel. The puzzle platformer Little Nightmares will trap you in the Maw, a vast vessel of mystery haunted by corrupted souls. Hast du schon mal gespielt? Was gespielt? Little Nightmares? The complete edition on Nintendo Switch contains 2 haunting tales in one package. In 6 and the kids' separate adventures, you must face their childhood fears across all 8 chapters, including all past downloadable content. Each room is a cell. Each resident is a Crash, nee, Crash habe ich bisher noch nicht gespielt. Both present complex 3D puzzles to master. Not to mention, you can receive the Nintendo Switch exclusive in-game Pacu mask by tapping the Pac-Man amiibo figure. Was? Little Nightmares Complete Edition releases on May 18th. Cool, aber werde ich mir nicht kaufen wahrscheinlich. Schätze ich jetzt mal. South Park is coming to Nintendo Switch. We're excited to announce that South Park: The Fractured But Whole is coming to Nintendo Switch. From the creators of South Park comes this outrageously offensive superhero adventure that you can play anytime, anywhere for the very first time. Customize your avatar. Come on down to South Park and join Stan, Kyle, Kenny, and Cartman's superhero team. Then have yourself a time with a battle system as surprisingly deep as the show that spawned it. Ah, you just let him hit you! Choose a class, level up, build your notoriety, craft items, go on quests, and more. All past DLC will be available for purchase individually or as a part of the Season Pass. DLC 1 Danger Deck and DLC 2 From Dusk Till Casa Bonita will be available at launch. And DLC 3 Bring the Crunch will tell an additional story when it releases later this year. South Park: The Fractured But Whole releases on Nintendo Switch April 24th. April 24th. Hyrule Warriors Definitive Edition launches when exactly? 23. Let's take a quick moment for a release date announcement. The heroes and villains of the Legend of Zelda series are about to spring into action once more, this spring. Hyrule Warriors Definitive Edition launches May 18th only on Nintendo Switch. Warum? Was wollt ihr denn immer mit Mai und so, Alter? Ganz ehrlich. Give ARMS a go. If you're not an ARMS fan just yet, well, we have good news. On March 31st, we'll be hosting a 3-day test punch. Download this demo event from Nintendo eShop on Nintendo Switch. Play for free and see what you think of the world's stretchiest fighting game. Inkopolis News Bulletin. It's update time. Das war's, das ist das Letzte. After months of intense online and offline splatting, Europe's best Splatoon 2 teams will splat it out for ultimate glory at the Splatoon European Championship Finals at Polimanga in Switzerland on March 31st. As well as showcasing the best Splatoon 2 teams that Europe has to offer, the Splatoon European Championship will also play host to a special virtual concert. Pearl and Marina of the game's pop idol duo, Off the Hook,
will appear on stage to sing along to a series of slammin' tracks and perform their slickest choreographed moves, all accompanied by a live band. It seems like those two are also coming. Can't make it to the event? We've got you covered. You'll be able to watch the tournament's thrilling conclusion as well as the off-the-hook concert via live stream. But wait, there's even more Splatoon 2 news. This April, Splatoon 2 is getting an update. Version 3.0. Kann man dann endlich mal die Anfangsszene skippen? Here's a Danke. brief and briny taste of what's to come. 100 new pieces of gear. That means fresh looks, just in time for spring. Plus, more stages. Piranha Pit. Camp Triggerfish. And the hottest date spot for the hippest Inklings. Wahoo World. And what? Rank X is here. Was? Rank X is an extreme rank. Even higher than S+. More details are coming soon. Once you meet certain conditions, Callie will appear in Octo Canyon. The world of Splatoon 2 continues to evolve, so don't miss out. Was ein unnötiges Update. Und ihr habt jetzt nichts mehr. Das war's, wirklich. Now, a word from the Squid Research Lab. Check out their latest video. Juckt mich das? Nee. Machen Sie nicht. Machen Sie nicht. Wow, wait. Neuer Singleplayer? Neuer Singleplayer! Die Oktolänge. Das ist jetzt die Story der Oktolänge. Die Story der Oktolänge. Oktolänge sind spielbar. Alles klar. どうも、イカ研究員です。いかがでしたか？今ご覧いただいたのは、スプラトゥーン2の有料追加コンテンツとして配信予定の新たなヒーローモード。Warte, was? Kostenpflichtig? Ich wollte gerade aus Spaß sagen, kostenpflichtig. Habe ich das gerade richtig gelesen? Nee, kostenlos, oder? Kostenpflichtig. この巨大な地下世界には80もの実験施設が存在し、それぞれが地下鉄で結ばれています。Fail. 駅のホームに直結した施設では、主人公の行く手を阻むミッションが待ち受けます。さらに、これまで明かされなかったキャラクターたちの核心に迫る物語が繰り広げられ、スプラトゥーンシリーズを遊び尽くした方にも新鮮な気持ちでお楽しみいただけるでしょう。
地下世界からの脱出後はなんとタコの姿でバトルに参加することができるようになります。この新たな体験をぜひお楽しみください。オクトはラテン語で数字の8を意味します。2018年はタコの年。スプラトゥーン2オクトエキスパンションは今年の夏配信予定です。Okay. このオクトエキスパンションはダイレクト終了後に任天堂スイッチの e ショップで予約購入することができます。Okay. Ich hol schon mal meine Switch raus. 研究さんありがとうございました。スプラトゥーン2さらに盛り上がっていきそうですね。ご期待ください。本日の任天堂ダイレクトは以上ではなく、実はもう一本映像をご用意しています。それでは本日最後の映像をどうぞ。Warte. Ach, das ist jetzt Blob U oder wie der heißt, oder? Nee, das ist Splatoon. Was wollten denn alle mit Splatoon, Alter? Ich will Mario Odyssey. Hä? Was machen die denn mit Splatoon 2, Alter? Ja, gut. Oha. Okay. Ich freue mich für alle, die Smash Bros. Mögen. Was wollt ihr denn mit Splatoon, Alter? Ja, komm. Woher soll ich denn wissen, dass die jetzt einfach Smash ankündigen? Ja, irgendwas mussten sie machen, ne? Was ich mich gerade noch frage. Wo ist denn jetzt dieses Splatoon 2 Update, was sie angekündigt haben? Splatoon 2. Okay, ich muss dann die Projektliste und so weiter, das muss ich jetzt dann alles updaten, weil ich hätte eigentlich geplant, dass dass Mario Tennis im April rauskommt. Ist nicht so. Kommt erst wann kommt es raus? Im Juni? Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Muss ich mir alles dann morgen in der Früh nochmal angucken. Die Projektliste werde ich updaten und so weiter, damit ich es auf den aktuellen Stand bringe. Vielleicht, wenn da jetzt ein paar neue Projekte dazugekommen sind. Eben das auch da eintragen. Vielleicht mache ich auch diese Splatoon 2 DLC da, das Octo DLC, als Live-Projekt oder als Let's Play-Projekt, keine Ahnung. Je nachdem. Ja. Gut. Also ja, die besten Ankündigungen haben sie sich natürlich für den Schluss gespart, das ist verständlich. Ich würde aber sagen, wir machen hier gar nicht mehr so lange, weil ich werde dann gleich wieder schlafen gehen. Danke an alle, die dabei waren. Wir haben ja doch relativ gute Zuschauerzahlen gerade. Der Livestream wird dann morgen auf öffentlich geschalten. Und ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.